Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. റിവിഷനല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ? നോക്കിയിരുന്നോ ചാപ്റ്റർ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം, നോക്കിക്കോളോട്ട് ഒന്നുകൂടി. രണ്ടും ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷനും അല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം, നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നുകൂടി. എന്നിട്ട് മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കണോ അതോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാം ഇട്ടാൽ മതിയോ? എങ്ങനെയാ വേണ്ടേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ, പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മ ഫാർമസിയിലും ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് റിവിഷൻ വേണ്ടത്? ലബോറട്ടറി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആയാലോ? ഫാർമസി മതി. ഓക്കെ, ഫാർമസി വേറൊരു ചാപ്റ്ററും പറ. 2 ചാപ്റ്റർ വെച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫാർമസി ആൻഡ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇട്ടാ.
പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, A and E department is. A and E department is. A and E department is. Option art and option A, art and entertainment. Option A, art and entertainment. Option B, accounts and elements. Option B, accounts and elements. Option C, accident and emergency department. Accident and emergency department. Option D, administer and emergency department. Administer and emergency department. Administer and emergency department. A and E department is art and entertainment, accounts and elements, accident and emergency department, administer and emergency department. Next question parate. Next question parate. Okay. What kind of details are recorded? What kind of details are recorded in police intimation record? In police intimation record. What kind of details are recorded police intimation record? Option A, drama cases, DAMA cases. Drama, DAMA cases. Option B, medico-legal cases. Option B, medico-legal cases. Option C, LAMA cases, LAMA cases, LAMA, ആദ്യത്തെ DAMA. Option C, LAMA cases. Option D, none of the above. None of the above. Idiot. What kind of details are recorded in police intimation record? Gamma cases, medico-legal cases, LAMA cases, none of the above. Next, third question. Which is not in the functional area, which is not in the functional area of accident and emergency department. Functional area of accident and emergency department. Emergency department, which is not in the functional area of accident and emergency
department. Option A, administrative area. Option A, administrative area. Option B, option B, resuscitation area. Option B, resuscitation area. Option C, acute treatment area. Acute treatment area. Acute treatment area. Option D, isolation room. Option D, isolation room. Isolation room. കഴിഞ്ഞോ? Which is not in the functional area of accident and emergency department. Okay. Option A, administrative area. Option B, resuscitation area. Resuscitation. Option C, acute treatment area. Option D, isolation room. Next one, not a miss. 2 layers. 2 layers. 2 layers with ports and
ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിയിരുന്നത് അല്ലേ? To liaise with എന്തായിരുന്നു ഡൗട്ട്സ് നവ്യ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു എക്സാമിന്. ആണ്. എന്താണ്? ആയിരിക്കും. എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. എഴുതിക്കോളൂ. To liaise with court and police in dash whenever required. Dash liaise bendam relation L-I-A-I-S-E L-I-A-I-S-E liaise relation. To liaise with courts and police in dash whenever required. Option with courts. Clear ആകുന്നില്ല. To liaise with കോടതി, court and police. Okay, court, police in dash whenever. പോലീസ് എന്ത് പറ്റി? നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാ? ഡാഷ് whenever required. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ മിസ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ എ medico-legal cases. Option A medico-legal cases. Option B code blue. Option B code blue. Option C llama LAMA. Option D none of the above. None of the above. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? ഓപ്ഷൻ എ medico-legal cases. Option B code blue. Option C llama. Option D none of the above. Next question. Not include in SOP standard operating procedure. Not include in SOP. Option A receiving the patient. Option A receiving the patient. Option B triage of the patient. Triage of the patient. Triage of the patient. Option C code blue. Option C code blue. Option D time to treatment. Option D time to treatment.
Option A, receiving the patient. Option B, triage of the patient. Option C, code blue. Option D, time to treatment. എഴുതിയെല്ലാവരും. Next question പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്. DAMA stands for DAMA. DAMA stands for DAMA stands for Data. Option A, Data Management Association. Data Management Association. Option B, discharge against medical advice. Discharge against medical advice. Option C. Okay, option A, Data Management Association. Data Management Association. Option B, discharge against medical advice. Discharge against medical advice. Option C, discharge against management advice. Management advice. Discharge against management advice. Option D, none of the above. None of the above. Next question പറയാമല്ലോ. Okay. Who should maintain the DAMA records? The DAMA records. Who should maintain the sound ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. Who should maintain the DAMA records? The DAMA, D-A-M-A records. Option A, casualty medical officer. Casualty medical officer. Option B, chief medical officer. Chief medical officer. Option C, emergency room clerk. Emergency room clerk. Option D, registered nurse. Option A, casualty medical officer. Option B, chief medical officer. Chief medical officer. Option C, emergency room clerk. Option D, registered nurse. Registered nurse. Next question പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്. EMT
T stands for EMT stands for Emergency Medical Technician. Emergency Medical Technician. Option B, Emergency Medicine Technician. Emergency Medicine Technician. Option C, Emergency Medical Technology. Emergency Medical Technology. Option D, none of the above. None of the above. Next question. It is a process. It is a process. It is a process that sort the patients for providing ഏതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഇപ്പൊ മിസ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഓക്കെ it is a process that sort the patients for providing optimum sort. It is a process. Sort. S-O-R-T. Sort. It is a process that is sort ചെയ്യുക കേട്ടിട്ടില്ലേ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ sort the patients for providing optimum care with their medical need. Option വേണോ വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോർട്ട് കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ 10th question. Who keep the records of MLC? The records of MLC. Who keep the records of MLC? CMO. Option ആണ് ഓപ്ഷൻ എ CMO. RN. Option A CMO. Option B RN. Option C emergency room clerk. Option D EMT.
കിട്ടിയോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരെയും? ആൻസർ പറയട്ടെ മിസ്. Okay. First question answer. Accident and emergency department. Okay. Okay. Next question. Medico-legal cases. Medico-legal cases. Third question. D. എന്താണ്? Isolation room. Isolation room. Fourth question. Medico-legal cases. Option A. Okay. Fifth question. Time to treatment. Time to treatment. Okay. Sixth, discharge against medical advice. Okay. Option B. Seventh question. Emergency room clerk. Emergency room clerk. C. Okay. Eighth question. Emergency medical technicians. Option A. Okay. Option A. Ninth question. Cancer triage. Triage. Okay. Triage. Next EMT. Next question answer CMO. Option A. Okay. CMO ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയായോ? ഫുൾ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഗുഡ്. വേറെ ആർക്കില്ല? ഫുള്ളില്ല, ബിൻഷക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുപറ്റി സജീന? എന്തുപറ്റി? രേഷ്മക്ക് ഉണ്ട്, രേവതിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ മിസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which type of infection? Which type of infection? Which type of infection is also known as nosocomial infection? Nosocomial infection. Which type of infection is also known as nosocomial infection? Option A, nose infection. Option B, eye infection. Option C, hospital acquired infection. Option D, conjunctive infection. Right answer. Simple. Okay. Next question. What is the meaning of word nosocomial? Option A, hospital. Option B, hostel. Option C, hotels. Option D, none of these. Next question, third question. Which of the following comes under direct contact transmission? Direct contact transmission. Which of the following comes
under direct contact transmission. Option A, stained gloves. Stained gloves. Option B, contaminated needle. Contaminated needle. Option C, contaminated equipment. Equipment. Option D, personal contact. Option C, personal contact. Ready answer? Okay. Fourth question. Which of the following method is not used for preventing nosocomial infection. Nosocomial infection. Option A, sanitation. Option A, sanitation. Option B, transportation. Option B, transportation. Option C, sterilization. Sterilization. Option D, isolation. Isolation. Okay അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് fifth question. Which of the following comes under vector-borne transmission? Vector-borne transmission. Which of the following comes under vector-borne transmission? Option A, food. Option A, food. Option B, flies. Option C, water. Option D, medications. Sixth question പറഞ്ഞോട്ടെ. Option B, flies. F-L-I-E-S, flies. Next question. Expand PPE. Option വേണോ? Option A, personal. Okay. Okay, answer ചെയ്തിട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ജിസ്മി? Sixth question, expand. PPE. Okay, അതന്നെ. ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ. Okay. Next question. പറഞ്ഞോട്ടെ. Next question. Answer എഴുതിയില്ലേ? Seventh question. Which of the following is included? Which of the following is included
included in the is included ഉൾപ്പെടുന്നത് included in the droplet precaution Option A, patient, movement, patient, movement should be controlled, patient, movement should be controlled. Option B, separate, room for the patient, separate room for the patient. Option C, wear standard, Option C, മിസ് പറയുന്നുള്ളൂ. Wear standard surgical, mask, wear ധരിക്കുക, wear standard surgical mask for health workers, Option D, all of the above. Option D, all of the above. കിട്ടിയോ? Okay, next question. Besides hand washing. Okay. Besides hand washing, dash place a pivotal role in the possibilities of reducing transmission of microorganism, microorganism. Option A, gloves. Option B, eyewear. Option C, clothing. Option D, mask. Option B, eyewear. Google search eyewear.
Option C, clothing. Option D, mask. കിട്ടിയില്ലേ? Ninth question. Which is the single most prime measure to lesson prime measure to lesson കുറയ്ക്കുക lesson എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക LESSEN lesson the risk of transmitting skin microbes from one person to another from one person to another or from one site to another Get your question. Which is the single most prime measure to lessen the risk of transmitting skin microbes from one person to another or from one site to another. Clear ആയില്ലേ? Question കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay. ഇനി മിസ് ഓപ്ഷൻ പറയാം. ഓപ്ഷൻ എ isolation. Option A, isolation. Option B, sterilization. Option B, sterilization. Option C, hand washing. Option C, hand washing. Option D, sanitization. Option D, sanitization. ഇതിലെല്ലാവരും next question പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്. Who is the senior microbiologist in infection control committee. Who is the senior microbiologist in infection control committee? Option A, member secretary. Option A, member secretary. Option B, chairperson. Option B, chairperson. Option C, infection control officer. Option C, infection control officer. Option D, infection control nurse. Infection control nurse. കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ? ആൻസർ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓപ്ഷൻ എ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി. ഓപ്ഷൻ ബി,
chairperson. Option C, infection control officer. Option D, infection control nurse. First question option ആണോ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപർണ? അപർണ, okay. First question option. Option A, nose infection. Option A, nose infection. Option B, eye infection. Eye infection. Option C, hospital acquired infection. Hospital acquired infection. Option D, conjunctive infection. Conjunctive infection. Answer പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ് തന്നെ. Answer പറഞ്ഞോട്ടെ. Okay. First answer, hospital acquired infection. Okay. Second, hospital. Second answer, hospital. Third, personal contact. Okay. Third, personal contact. Fourth, transportation. Transportation. Okay. Fifth, flies. Flies. ഇതിലെല്ലാവരും. Sixth, personal protective equipment. Personal protective equipment. Seventh answer, all of the above. Okay, okay. All of the above. Eighth answer, gloves. Okay. 19th, hand washing. Hand washing. Okay. 10th, member secretary. ഇതോ? Okay. എല്ലാം ശരിയായോ എല്ലാവരുടെയും? എല്ലാവരും ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവരും എല്ലാം ശരിയായി തോന്നണല്ലേ? ഓക്കെ. 9. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഫാർമസി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാട്ടോ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.